Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und ihr habt sehr viel verpasst, falls ihr es jetzt eingeschaltet habt. Kurze Zusammenfassung oder allgemein, klickt einfach hier oben rechts auf das i-Symbol beim YouTube-Player, da kommt nämlich auf die Playlist von Let's Play Genshin Impact. Vor circa 5 Episoden hatten wir, mit etwa weitere 5, 6 Episoden, das Finale von und um Sumeru gemacht. Das heißt, wir waren auch in der Akademie drin gewesen, wir konnten Nahida retten, wir haben die höhere Herrin Mukata Beta getroffen und ja, sie hat auch etwas mit Nahida angestellt. Oder eigentlich mit jedem außer mit uns was angestellt. Da kann ich nicht zu viel spoilern, schwierig zu erklären. Dann hatten wir auch mit dem ganzen Team, die uns dabei geholfen haben, auch eine kleine Fete gefeiert, die dann selbst auch zum ersten Mal auf Nahida getroffen hatten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Menschen eine Gottheit verehren und auf einmal diese Göttin trifft, wie sie halt alle drauf reagieren. Und im Übrigen, und deswegen ist es sehr wichtig, das zu gucken, wir hatten zwei Sachen gehabt. Einmal hat Nahida mit Il Dottore einen Deal, einen Handel abgeschlossen. Ob das gut ist, könnt ihr selber bestimmen und entscheiden. Aber auch ganz am Ende hatte Nahida mit diesem Tauschhandel uns Informationen gegeben über unser Bruder hier in Sumeru. Und das hat zu mehr Fragen als Antworten, also ja, mehr Fragen als Antworten verursacht. Denn Nahida hat nämlich gesagt, ihr wisst ja, in der ersten Folge sind wir hier in Teyvat ja gelandet, hier am Strand, wo wir halt Palmen getroffen hatten. Und Nahida hat gesagt, dass wir sind Gäste dieser Welt. Klar, wir sind ja hier hingekommen, wir waren ja vor dem Himmel, sind ja durch die Sternenhimmel und alles gereist und so weiter. Unser Bruder allerdings ist kein Gast. Der ist einheimisch hier in dieser Welt, der ist scheinbar hier geboren, etc. etc. Er hat hier auch Sumeru viel gemacht und all diese Dinge. Da gab es auch noch so ein paar Hinweise, zum Beispiel, als wir kurz vorher die Aranara-Mission auch finished hatten. Das waren auch leider um die 20 Folgen so um den Dreh. Und den einzigen Vanarana waren. Gibt es hier um den Dreh, ja, irgendwo hier so versteckt, eine Höhlenmalerei mit den Aranaras. Und die Aranara haben auch gesagt, es gab damals ein goldener Nara. Nara ist bei denen ja so viel wie Mensch. Und ja, wir dachten uns dabei nicht so viel. Was ist denn mit goldener Nara gemeint? Die wurden auch immer Gold gezeichnet, hat scheinbar viel gemacht, viel geholfen und so weiter. Wir wurden bereits auch als goldener Nara bezeichnet aufgrund unserer Haarfarbe, so golden und all diese Dinge. Und scheinbar basierend auf diese Information, was wir von Aranara bekommen haben, basierend auf die Information von Nahida, aber auch basierend auf Kapitel 4 von Deins Life, den wir hier in der großen Kluft auch getroffen hatten und Ende des Kapitel 3 von Deins Life ab. Ach, wo haben wir? Ich glaube, Abfolge 204 haben wir den ersten Mal getroffen, also 210 müsste Kapitel 3 abgeschlossen sein bei Deins Life. Haben wir jetzt die Theorie, dass wir beide zwar hier gelandet sind in irgendeiner Form, aber dass ich Jahre oder Jahrzehnte in der Zukunft bin, beziehungsweise dass unser Bruder schon längst hier war, als noch bevor wir selber hier ja, aufgewacht sind. Und es gibt auch bei Dines Life die Übereinstimmung, dass zum Beispiel, wir haben unseren Bruder ja gesehen, der wurde von den Abgrundmalen in diesen Portal reingezogen, beziehungsweise reingelaufen. Dines Life ist hinterhergesprungen. Dann sind ungefähr 200 Let's Play-Episoden ins Land eingegangen und dann in Abgrund, hier im Schlund des Abgrunds, ist Deinstein uns wieder durch diesen Portal ja erschienen und Deinstein hat behauptet, für ihn ist keine Zeit vergangen. Er ist durch das Portal, durch das Netzwerk und dann wieder rausgekommen. Für uns ist aber eine gewisse Zeit schon vergangen. Also muss es hier irgendein Faktor mit Zeit zu tun haben oder mit alternativen Realitäten oder ähnliches. Also, wie gesagt, es ist schwer zusammenzufassen. Nahida hat vieles gesagt, auch bezüglich des Waldes in Sumeru, dass er Erinnerungen und Träume sozusagen behalten und speichern kann, aber auch die Aranaras können Sachen vergessen, auch durch das Opfern und ähnliche Sachen. Also, wie gesagt, es lohnt sich allgemein schon ab Episode 605 alles durchzugucken, weil da haben wir fast durchgehend nur die Aufträge gemacht, bis auf 3, 4, 5 Events zwischendurch. Und in den letzten Folgen, etwa 4, 5 Folgen, haben wir die Legendenauftrag von Yemiko gemacht. War ein cooles Highlight gewesen, cooles Finale. Sie hat auch mal Paimon erschrocken und also richtig böse erschrocken, wo sie böse wurde und alles. Und ja, das haben wir nämlich machen müssen, damit wir hier in diesem Event, nein, das ist schon die falsche Taste, die ich gedrückt habe, das hier machen können. Wettbewerb intelligente Pilze. Jetzt können wir den Auftrag auch starten und wir kriegen, so wie es aussieht, auch Dori. So, genug erzählt, wir wollen die Mission jetzt auch endlich machen. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich irgendwo nach Sumeru. Und, nee, das ist nicht Sumeru, oder? Doch, das ist, nee, warte, wo ist die Mission? Ach, da ist die Pfeile.
Das ist so unauffällig hier oben links, ne? Also das müssen sie auf jeden Fall ein bisschen ändern. Ach, das ist direkt hier. Ach, da war ich schon YouTube-Shorts mal gemacht hatte. Okay. So, da sind wir auch. Und das, was ich mit YouTube-Shorts meinte, was auf Instagram viral gegangen ist, man kann nicken. Aber gut, ja, wir wollen die Mission mal weitermachen. There's a new bulletin board here. And it has pictures of fungi on it. Fungi. Okay. Willst du sanftmütige Pilzbestien einfangen, ganz nah an sie herankommen? Möchtest du den Nervenkitzel erleben, eine Vielzahl von Pilzbestien zu befehligen und mächtige Feinde zu besiegen? Willst du eine eigene Truppe aus Pilzbestien zusammenstellen und in spannenden Kämpfen gegen andere Zähmere antreten? Die erste Nilotpala-Lotos-Meisterschaft steht kurz vor dem Start in Ormos und wir freuen uns darauf, euch alle zu sehen. Meldet euch einfach an und probiert es aus, denn ihr habt die Chance, Unmengen an Preisen zu ergattern. Die erste Nilotpala-Lotos-Meisterschaft steht kurz vor dem Start in Ormos. Achso, die sagen das nochmal. Ah, okay. Pilzbestien für einen Wettkampf trainieren? But fungi are monsters! We can't let this go ahead! It's way too dangerous! Let's go check out the tournament. If it's as dangerous as it sounds, at least we'll be there to stop things from getting too out of control. Beispielloser und wunderbarer Wettbewerb? Naja, da bin ich mal gespannt. Das heißt, wir müssen jetzt schon wieder nach Ormos reisen. Hauptsache, diese Tafel wurde dann markiert, aber naja, gut. Drücken wir den Teleporter. So. Ach, hier vorne ist das sogar. Okay. Da kann man eigentlich auch fast komplett durchgleiten. Und den Leuchtturm habe ich immer noch nicht besucht, obwohl ich vor kurzem schon mal hier war. Vor 7 Folgen circa. 7, 8 Folgen mit der Einladung von Nilo. Ach, ich muss das nachholen. Ich muss hier so vieles nachholen. Ich habe halt immer noch nicht alles gemacht. Hier gibt es ja auch irgendwo so ein Boot-Ding. Da bin ich mal gespannt, wie weit wir hier rausfahren können. Ob wir auch einer der Schiffe hier hinten erreichen können. Naja, gut. Aber wie gesagt, nach über 100 Folgen haben wir erst das Finale der Arkenaufträge gemacht. Und das war einfach, weil wir so viele Missionen zu machen hatten. Ja. Welcome, contestants, to the Nilotpala Cup Beast Tamers Tournament. I am Kautilya, a senior Immorta researcher and the organizer of today's tournament. I'm sure you're probably all very intrigued by the idea of fighting fungi and excited at the prospect of our amazing prizes. But at the same time, you may well have some concerns about the safety of this tournament. Worry not, the wisdom orb we've developed exclusively for this event makes use of Immorta's most advanced intellectual boost technology. It is absolutely reliable and safe. So please cast your reservations aside and enter the tournament with confidence. Also, it gives me great pleasure to announce that this event is sponsored by Mr. Elhingen, a renowned businessman from Fontaine who has generously provided a grand total of 60 million mora for our prize fund. And if anyone is able to prove themselves capable of carrying out Mr. Elhingen's philosophy by passing the ultimate trial, he will be willing to give them his entire fortune. The only other condition is that the winner must agree to carry on Mr. Elhingen's legacy by hosting the Nilotpala Cup Beast Tamers tournament in the future. Whoa! Paimon can't believe that rich guy threw 60 million mora at this event. Just like that. And what was all that about inheriting his entire fortune if you promised to keep his beast taming tournament going? Also, hosted by an academia scholar, huh? Pretty official. Might be a little inappropriate if we just barged in and tried to shut it down. So, why don't we enter the tournament and see if this wisdom orb thingy actually works? Paimon, geht es dir etwa um das Preisgeld? No, that's not it. It's just, now that everything in Sumeru has finally settled down, don't you think it'd be a little unfair
to Nahida if we keep picking trouble with the academia? And he sounded really confident. Paimon's curious about how this mysterious fungi taming device works. Wie willst du mit diesen Pilzbestien fertig werden eigentlich? Although they've caused us trouble in the past, the fungi aren't just aggressive monsters, right? They're more like wild animals with bad tempers. Since there's no longer any safety concerns, we don't need to worry. Maybe we can even try becoming friends with the fungi. Paimon thinks that would be fun. Besides, if we do well in the tournament, we'll be able to earn some extra Mora. There are basically no drawbacks. Also gut, dann werden wir an diesem neuen Wettkampf teilnehmen und gleichzeitig gut aufpassen, sodass es nicht zu einem Zwischenfall kommt. Yep, that's the way we roll. Looks like we sign up over there. Come on, let's grab a wisdom orb and enter the tournament. So, was ich mich nur ein bisschen wundere, ist, wieso mussten wir für Miko den Legendenauftrag machen? Inwiefern ist sie mit diesem Turnier verstrickt? Huh? Looks like the people ahead of us are still signing up. Let's wait our turn. Golden Comet and Silver Companion. So, you're competing too? Huh? You know us? But what's with those names? We've never heard them before. You're a tough duo if the posters are to be believed. Some mercenaries who managed to escape from you painted your portraits, warning others to avoid messing with you at all costs. Paimon doesn't know whether to be flattered or to try and explain that we aren't as scary as the rumors suggest. Unfortunately, the rules of this tournament state that beast tamers aren't allowed to use their weapons, or even fight each other directly. Your impeccable combat skills won't be any use to you here. The tournament is about capturing fungi, training them, and commanding them in combat. There's no way of knowing whether commanding fungi is a skill you'll be able to master in time. That's true. We've never captured a fungus before and wouldn't know anything about how to get them to fight. Wait a second! You don't look like a staff member! What are you lecturing us for? Who are you anyway? The name's Sonia. I used to work for the Eremites, taming grumpy sumpter beasts. Ended up with a reputation for being a beast tamer, so they got me involved with testing the wisdom orb early on. Anyway, my name ain't worth remembering. I'm just an illiterate nobody. All I'm good for is doing odd jobs for Eremite mercs. Just think of me as another contestant. I do have a lot of experience taming beasts, though. Want me to teach you? Möchtest du dich mit uns verbünden oder willst du unsere Kraft auf die Probe stellen? You guys are worth me getting to know, as allies or opponents. 'Cause either way, you can get rid of some obstacles for me in this competition. Of course, I prefer allies if possible. Well, that was blunt, but also quite honest. It's definitely better to have an expert teach us than figure everything out on our own, right? What do you think? Should we take her up on her offer? All right then. Take this wisdom orb and let's go catch some fungi at the designated area. She gets right to the point, doesn't she? This is where you'll capture your fungi. The fungi in this area are highly compatible with the wisdom orb, and they're ideal for training and competing with. The wisdom orb can capture and store fungi. It also serves as a controller. I recommend giving each fungus a code name to make commanding them easier. For example, this one next to me is Pyro 1, which means Pyrofungus number 1. You just go off their elements and then number them? Seems kind of boring to Paimon. This fungus looks pretty lively. Why don't we call it Bouncy Happy Shroom? Paimon, du kommst immer auf die besten Namen. Thanks, but no thanks. I've got my own way of naming them, and I'm gonna stick with it. It's simple, straightforward. It helps me with managing them. Yeah,
You're probably used to calling it Pyro 1 anyway. Alright, we'll stop. But wait until you hear the great names we come up with for our fungi. You might want to reconsider then. Okay, nehme ich das Ding. Da kann ich direkt mal auch anklicken. Wahrscheinlich müssen wir es auch ausrüsten. Zack. Okay, Weisheitspille aufgenommen. Wir können es aber noch nicht benutzen. Begib dich in die Fangzone. Achso, wir müssen erstmal dorthin. Zack. Okay. Fange die Pilzbestien. Bei der Herausforderung Pilzfang laufen Pilzbestien ununterbrochen in der Fangzone herum. Wenn du beim Annähern entdeckt wirst, geraten die Pilzbestien in einen Wachsamkeitsmodus und laufen eine gewisse Distanz davon. Also das ist so wie damals das Event in Inazuma, wo wir die Katzen retten mussten von den Shiba Inus. Und die hatten dann auch so einen Suchkegel gehabt. Und wenn sie uns entdeckt hatten, war das ein bisschen problematisch, weil dann konnten wir die Katzen zum Beispiel nicht mehr retten. Oder was auch für Tiere da waren. Nachdem du das Hilfsmittel Weisheitsperl angelegt hast, wird die Elementarfähigkeit der Figur durch die besondere Fähigkeit Fangen ersetzt. Halte die Taste gedrückt, um zu zielen und Fangen zu verwenden, um die von dir gewünschte Pilzbestien zu fangen. Nachdem du sie mit Fangen getroffen hast, steigt der Fangfortschritt. Also im letzten Event, wo wir wo wir die Eltern von Razor gesehen hatten, da war auch so ein Event mit dem Fangen gewesen. Also ist das im Endeffekt das Gleiche, ne? Wenn Pilzbestien in der Fangzone von Elektrokraft betroffen werden, treten sie in den aktivierten Modus ein. Dadurch erhöht sich ihre Bewegungsgeschwindigkeit und die Zunahme des Fangfortschritts wird beschleunigt. Wenn sie von Pyrokraft betroffen werden, treten sie in den verdorrten Modus ein. Dadurch verringert sich ihre Bewegungsgeschwindigkeit und die Zunahme des Fangfortschritts wird verlangsamt. Wenn der Fangfortschritt bei einer Pilzbestien voll ist, wird sie gefangen und kann nach Paimons Empfehlung benannt werden. Das ist immer so, ich finde die Beschreibung nicht so das Beste. Hydro, Elektro, okay. Weil das finde ich immer so ein bisschen, man muss es selbst mal machen. Ich habe jetzt gewechselt, genau. Nein, hat nicht ausgereicht. Nehmen wir mal die Blume an. Nochmal E. Ab dich. So. Oh, hier ist, glaube ich, ein Rätsel sogar. Das erkennt man an den Blumen hier. Die sind so komisch geformt. So. Na. So. Ach, habe ich eben nicht getroffen. Ah. Na. Hab dich. Okay, diese Pilzbestie muss zu den größten Pilzbestien gehören. Sie kann auch Elektrokraft einsetzen. Wie sollten wir sie benennen? Gefangen gibt ihr jetzt einen Namen, sobald er dann fesseln kann er nicht mehr geändert werden. Eldril, Taubkäppchen, Sturmherrscher. Ach, keine Ahnung. Und das gleiche auch. Trommelkäppchen, Käppchen, Käppchen. Ach Gott, Paimon. Paimon's a fungi naming expert. Every one of these will sound really cool when you call them out in the arena. Was ist denn mit den zweiten? Alle drei Namen sind gleich, ganz klar. Ach, nochmal. Was ist denn mit den zweiten? Alle drei Namen sind ganz klar gleich. The round hat on this little guy's head kinda looks like a drum, don't you think? The first thing that came to Paimon's mind when she saw it was, if you hit it on the head, it's definitely gonna go bing bong. How does the name Bongo Head sound? Ihre Kappe wird bestimmt kein Bummgeräusch machen. Das Klopfgeräusch wird wohl eher ein Plopp sein. Look how happy it looks. That means it likes the name. Okay then, Bongo Head it is. Aw, Bongo Head's just like a little puppy. Paimon's never seen this side of a fungus before. From now on, we need to look out for each other, Bongo Head. Okay, let's go catch some more fungi and make a team for Bongo Head. Ihr habt's gehört. Wo müssen wir hin? Begib dich in die nächste Fangzone. 800 Meter. Ach, okay. Ich dachte jetzt wieder hier irgendwo, wisst ihr? Hier. Okay, nehmen wir diesen Teleporter.
Und jetzt müsste ich einfach runterspringen können. Ach, so weit ist das gar nicht weg. Ja. So. Ich muss natürlich wieder wechseln und dann kriege ich den. Habe ich so eine Reichweite? Oh. Ne. Ne. Wollte wieder klettern. So, okay. Das Laugengebäckpilz. Zack. Und du nochmal. Und sobald die Attacke keinen Cooldown mehr hat. Ne. So. Großen Kopf, ganz klink bewegen, Starkhüftpilz, Eisenkäppchen, Stampferchen. Komm, einfach irgendwelchen Namen. Irgendwie so merkwürdig. Ding-Dong, Eiszapfen, Kühlkappe, benimm dich. Hm. Great, you've now collected all 4 fungi. The next step is to use the floral jelly provided by the organizers to boost your fungi's abilities. That way they'll be able to unleash powerful skills during combat. Paimon can't believe we're making progress so quickly. It's all thanks to your help, Hania. All right, let's all return to the arena now. Huh? Look, someone's staggering along with a fungus running circles around her. Is she being attacked? She's collapsed! Let's go see what's happening. I can't go on. Too weak. Are you hurt? How bad is it? Pass auf. Pyro 1, take it out! Wait, it's not an enemy. It's my shroom buddy. I'm just a little too tired to walk right now, but I still need to find 3 more shroom buddies to qualify for the tournament. Pilzgefährten? You mean you're a contestant too? I wasn't counting on running into other contestants here. Maybe this is the end of the road for me. Twirly Whirly on its own is no match for you. Look after Twirly Whirly for me. Take him with you to the top. Hey, don't give up. It's not like we're a bunch of eremites trying to steal your fungi. Your shroom buddies. We're better than that. You should at least hang in there until we're in the arena, so we can compete against each other properly. Hania over here is a professional beast tamer, and despite knowing that we might be her fiercest competitors, she still gave us lots of help and advice. Was that supposed to be a compliment? Sieh es einfach als Lob an. Paimon hat sich ziemlich in die Sache hineingesteigert. Wahrscheinlich wegen den ganzen Mora, ne? State your name and mission. Golden Comet and Silver Companion shall gladly come to your aid. Really? Then could you please help me collect the rest of the 4 shroom buddies I need? Does this mean my luck is finally starting to change? My name is Layla. I'm just a student in the Ratawa's Darshan, so I don't have any impressive titles or anything. And my goal is to make it into the quarterfinals. If I can make it to the quarterfinals, I'll get to take my shroom buddies home and delegate some of my physical labor to them. Of course, I'll take good care of them too. Oh yeah! Paimon read that in the rules somewhere. All quarterfinalists get to take home any fungi of their choice. But what do you mean physical labor? You're a student. Shouldn't you be busy with coursework and writing papers? This is pretty embarrassing, but, so I must have some sort of congenital sleep disorder or something, 'cause I can never seem to get enough sleep, and I'm always really low on energy. Even the smallest amount of exercise makes me... Well, you saw me just now. I get so tired, I collapse from exhaustion. So when I said physical labor, I just meant
basic stuff like moving books around or fetching things I need from the store. You don't need to be embarrassed about that. It's totally normal. Paimon delegates chores to her all the time. First she calls them buddies, then she talks about wanting to live with them. Ridiculous. She sounds just like Elhingen. Ist Nianas Gesichtsausdruck irgendwie komisch? Well, looks like you've mastered everything already and moved on to helping others. I'm delighted for you. I'll see you around. Good luck. Huh? Why is Ania leaving all of a sudden? We haven't thanked you or Pyro won yet, Ania! Let's at least go get something to eat together! What's wrong? That beast tamer... is she... angry? Probably not. She's pretty blunt and doesn't make a great first impression, but she's definitely not a bad person. Otherwise, why would she have helped us? Vielleicht muss sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Wir werden sie ja beim Wettkampf ja wiedersehen. Also. Yeah, we'll see her again. And when we do, let's give her some gifts to show her our gratitude. In the meantime, let's follow her example by doing our best in the tournament, helping other contestants, and making sure Layla gets to compete. Thank you so much. I'll try my best to contribute too. I don't want to be a burden to you guys. Nicely done. Now that we put together Layla's team, she should be eligible to take part. Let's head back to the arena and confirm with them. So, ihr habt's gehört. Und naja, wenn dieses Video released ist, wisst ihr das schon wahrscheinlich seit langem Bescheid. Ah, okay. Dass das ein Charakter sein wird, den man jetzt im nächsten Banner pullen kann. Beziehungsweise, ja, was heißt nächsten Banner? Im aktuellen Banner kann man ja Yumiya und Nahida ja, pullen. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich Nahida oder Yumiya pullen will. Ich bin an beiden interessiert, aber tendenziell eher Yumiya, ehrlich gesagt. Noel habe ich auf C6, Bennett auf C6, den habe ich auf C1, 2, 3, irgendwie so um den Dreh. Aber die spiele ich zurzeit nicht, außer Noel. Und ja, die kommen mit den ganzen Events und so weiter gerade nicht vorwärts. Story hatte ich ja, wie gesagt, ja finalisiert letztens. Aber selbst dann, also, wir haben hier so viel zu tun. Jetzt noch einen weiteren Charakter zu leveln, schwierig. Vor allem, weil ich noch einen anderen Charakter habe zum Leveln. Aber wer weiß, vielleicht würde ich direkt noch am letzten Tag doch nochmal pullen wollen. Ich will ja auch auf jeden Fall noch einen 10er, vielleicht sogar einen 20er Pull für Waffen machen. Denn ich schätze mal so, die eine oder andere Waffe wäre gar nicht mal so schlecht für bestimmte Charaktere. Ich bin noch, also ist okay für die meisten Charaktere, gerade bei Noel mit Verfeinerung, dass sie zum Beispiel eine gewisse Chance hat, Cooldown zu skippen und sie macht ja nochmal 400% Angriffsschaden. Wenn ich zum Beispiel, ihr Schutzschild ist da, Cooldown ist geskippt und ich mache nochmal einen neuen Schutzschild, macht die halt 400% Angriffsschaden. Also, vielleicht gibt es ja noch bessere Alternativen für sie. Let Paimon see how the qualifying rounds are looking. Great! We're in a different group from Layla, so we won't have to compete against each other in the early stages of the competition. Actually, I hope I don't have to fight you guys in the later stages either. Oh? Hello there, little ones. Sure enough, you're at the center of the action once again. You two truly are like the main characters in your own light novel. Miko, what are you doing here? Is Paimon hallucinating? This tournament was advertised far and wide, including all the way over in Inazuma. They even handed out flyers in front of Yae Publishing House. Don't you think a tournament like this makes a perfect candidate for light novel treatment? So viel zu der Frage, was hat Yae Miko damit zu tun, weswegen wir den Legendenauftrag machen mussten. Ja, wie gesagt, schaut euch die letzten Folge an, vor allem sie hat uns ein bisschen um das Geld gebracht damals, aber gut. Es wäre in der Tat ein gutes Material. Es gibt eine Menge Geschichten, die man schreiben könnte. Yae Publishing House is working on a bestseller that, if all goes to plan, will stay a bestseller for the next 50 years. The theme is friendship and rivalry, so we decided to bring our up-and-coming author Soka here to gather some inspiration. I, of course, need to ensure my writer's manuscripts are up to par, so I will be taking part in the tournament myself to get a little taste of what it's like.
Here's my little partner in crime. Soka named it Blitzara. I think it's rather good. Very distinctive. Who knew there'd be such a big turnout? Even Miko's here. Soka, come say hi to the little ones. They're set to be some of the fiercest competition you face in the tournament. You should put them in your novel as major characters. Yes, Chief Editor! For the sake of my readership, I won't back down. I'll beat you! Oh, wie nett. Naja, dann werden wir uns in der Arena sehen. Yeah, just 'cause you're with Miko doesn't mean we'll go easy on you. Ooh, yes, more of that. Do you feel that, Soka? Declaring a challenge to your archenemy in the making before the competition begins is a key plot device that helps build dramatic tension. I wouldn't say I'm feeling that exactly. Just thinking about competing against Her Excellency's Hanamizaka tour confidant is making me so nervous. I'm losing my mind. In that case, head back to the inn and capture your nervous breakdown in writing while it's still fresh. This'll make excellent source material, too. She's terrifying, but she also seems really dedicated to her craft. I hope we can be friends. And who is this softly spoken little lady? She's our new friend, Layla! We met her while we were out capturing fungi. Layla's entering the tournament because she wants to take her trained fungi back home to live with her. Her goal is to make it to the quarterfinals. Training fungi, and then domesticating them? How fascinating. You must be full of secrets. There's an intriguing story to be told here, no doubt. I'm Yai Miko, a light novel editor. Purely out of personal interest, and right now what I'm most interested in is you. Nice to meet you. The pleasure is all mine. I have no idea how to respond to that. Traveler, Paimon, I really appreciate all your help. But I want to get to know my 4 shroom buddies a little better and prepare for the qualifiers, so I'll go do some training now. Don't push yourself too hard, Layla! You'll end up collapsing from exhaustion again! Miko, what are you doing scaring a new friend off like that? Oh, am I really so terrifying? Well then, I'll simply have to talk to her again another time to clear things up. But that can wait. Judging from your expression, it seems like you have something you want to say to me, little one. Miko sagt, man soll nicht von ihr Angst haben. Ich habe schon in dieser Storyline von ihr in den letzten 3 Folgen schon oft genug gesagt, von wegen, das ist so ein Charakter, sie hat so eine Ausstrahlung, dass sie kann deine Leiche verschwinden lassen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. So wirkt sie auf mich so ein bisschen, ne? Also, man sollte keine Angst haben, auch wenn sie es eigentlich nur nett meint, aber... Gott, aber ja, gut, zurück zum Thema. Warum bist du wirklich nach Sumeru gekommen, man? I'm comforted to know that you didn't lose your heads amidst the hype, and you're not just in this to have some fun. Unfortunately, though, it appears that we're about to be interrupted. Guji Yae, what an honor to finally meet you. We're so privileged that our tournament is your first destination in Sumeru. Huh? Isn't that the organizer? And that super rich businessman is here too. Goodness, I presume that the tournament is proceeding very smoothly indeed. Otherwise, how would the host and sponsor themselves have the time to spare to chat with contestants one-on-one? How you jest, Guji Yae! Those such as your esteemed self deserve nothing short of the most lavish reception Sumeru has to offer. I see you've already had the chance to try out the Wisdom Orb. What are your thoughts on the future prospects of this technology? You know, with your blessing, it can be introduced into Inazuma, allowing you to swiftly resolve the situation of, Right now, I am nothing but an ordinary editor-in-chief. I'm here to enjoy my vacation and gather some inspiration along the way. And if I can at all help it, I'd rather not concern myself with such weighty topics as the future fate of nascent technologies. Don't be so pushy, Mr. Kautelia.
Droning on about the Academia's business ambitions is hardly respectful to our honored guest, who has traveled all the way from the land of thunder to be here. Not to mention that Guji Yae is busy catching up with her friends. I dare say it was both unnecessary and discourteous to interrupt their conversation like this. A most pertinent remonstration coming from you, Mr. Elhingen. You do conduct yourself in such an unobtrusive manner, much as you have in your entire career, quietly amassing an enormous fortune while remaining almost entirely unknown. Why, to hear such high praise from the great Guji Yae is more prestige than I could ever hope for. Please, should you require anything at all, do not hesitate to seek my assistance. I will do everything within my ability to make your stay in Sumeru an enjoyable one. Also, to have the renowned traveler here at the tournament is an unexpected delight. I'm very much looking forward to seeing you in action. Danke. Miko, they're here to do business with you, right? Should you really be turning them away like this? Especially the rich guy? Paimon thinks working with him could have a lot of advantages for Yae Publishing House. Promoting an entirely new event throughout all of Teyvat so rapidly would be an impossible feat for any ordinary businessman. I, for one, do not wish for Yae Publishing House to be the subordinate partner in a business relationship with him. Besides, the tournament has only just begun. Who knows whether it will go on to be a success? I want to focus on trying to enjoy myself, while keeping one eye open for potential liabilities. Unsichere Faktoren. Du hast es also auch bemerkt? Fungi may look adorable, but they carry potent elemental energy inside their bodies. Letting one's guard down around these creatures would be an unwise move, don't you think? So it wasn't just us. Yeah, we started out with some safety concerns about this event, but the wisdom orb seems pretty amazing. At least all the fungi we used it on have been very well behaved, like our bongo head here. Seems we don't need to be too nervous after all. Oh, Paimon, you're just as carefree and enthusiastic as ever. Well, it's about time for me to get into character. As a contestant, I need to go and get ready for the tournament. See you in the qualifiers. Blitzara, say goodbye to our friends. Coming here was a great idea. Look at us, making new friends, bumping into Miko. Oh, this competition is shaping up to be a whole lot of fun. Come on, let's go get some floral jelly for Bongo Head's training, like Hania suggested. Ja, okay. Gegen Miko hier. Aber wie gesagt, über ihr habe ich ja schon was gesagt eben. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie der Zusammenhang hier ist. Allerdings ist die Folge jetzt auch zu Ende. Wie es dann weitergeht mit dem Turnier und all diese Sachen, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen von den ganzen Story-Elemente, die wir danach machen werden. Und allgemein dieser Support auf YouTube hilft mich ungemein. Folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort muss ich Sachen von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.